Wow. Guys, what's up? CO2 is loaded. There's a target. Now watch. Watch this target of me. Watch. I'm gonna just. That's how I do it. Wow. This gun actually smashed the shit out of it. कोई भी air gun इतना powerful नहीं हो सकता. So you can just see the power. Look at the thing that this BB has done. It has been totally destroyed. Look at the rounds. It have actually clean shot. Clean shot बहुत मुश्किल होता है, but इससे आप देख सकते हो clean shot. एक side से BB निकला, दूसरी side से निकल गया. So this is really strong. That's what I'm talking about. Guys, look at the power, look at the power. That's what I'm talking about. When I'm talking about a pellet, this is what I'm talking. Bang! That's what I'm talking. That's what I'm talking, guys. This is Dan Wesson, Valor. This is amazing. M11 SWD Incorporated in Atlanta, USA. We have got a lot of USA Coke can, and I'm gonna just fire this. Watch. That was sexy. So guys, we are 10 meters away from the target, and I'm going to do a test fire. Boom. That was killer. So we need to fix it up, and then we will do another fire. Wow, that was killer. That was awesome. Okay guys, तो अभी हमारे पास जो है 2 कोक के कैन हैं, और ये तो बहुत क्लोज से मैं मार रहा हूँ. ट्राई करेंगे कि दोनों कैन एक साथ में छेद कर दें. सो वॉच. Bang! That was killer.
हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई होप आपको स्कॉफील्ड का फायरिंग डस्ट पसंद आया। दिस इज वन ऑफ द पावरफुल गन वी हैव राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये गन पसंद आया, आपसे ऑर्डर करना चाहते हैं, गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो देयर, यू विल सी द प्राइस, यू कैन ऑर्डर इट राइट देयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, put a thumbs up, like this video, share this video and subscribe to this YouTube channel. Look at the whole texture, this looks sexy. So go to the website and place an order. Make sure you follow our Facebook page. आप हमारे Facebook page को follow करें, Instagram पे हमें follow करें more updates के लिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। I will see you in the next video. Till then, have fun.